ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பர்பிள் டிசைனர்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் வந்து கொடி டிசைனில் போட போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஆல்ரெடி நான் ட்ரேஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரேசிங் ஷீட்டில் வந்து நான் வரைஞ்சிட்டு அதை கார்பன் பேப்பரை வச்சு நான் வந்து ட்ரேஸ் எடுத்துப்பேன். ஸோ அதை அப்படி தான் ட்ரேஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து நான் 2 லைன் சொல்லி த்ரெட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கு நெக்ஸ்ட் லைனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் பீட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொடி டிசைனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து டல் கோல்ட் சுகர் பீட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடியில் வந்து நான் டல் கோல்ட் சுகர் பீட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ அடுத்த கொடியில் வந்து நார்மல் கோல்ட் சுகர் பீட் கொடுப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக வந்து டல் கோல்ட் ப்ளஸ் நார்மல் கோல்ட் வந்து கொடுத்து நான் இந்த கொடி டிசைனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து கொடி டிசைன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுக்கு சைடில் இருக்க ரவுண்டை வந்து நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு B7000 க்ளூ வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த B7000 க்ளூவால் வந்து ரவுண்ட் ஸ்டோன் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இது ட்ரை ஆகினதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இந்த அவுட்லைனுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டல் கோல்டு ஒரு கர்தானா பீட். ஸோ இதை வந்து நான் காம்பினேஷனில் கொடுக்க போகிறேன் அவுட்லைனாக.
இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அவுட்லைனுக்கும் கொடி டிசைனுக்கும் மிடில்ல இருக்க ஸ்பேஸ வந்து 3 நம்ம சைஸ் 2னால நான் ஃபில்லிங் குடுக்கேன். ஸோ இதோட இந்த ஒர்க் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. சேனல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்த வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.